discussing about new concepts in atomic structure. Those are electronic configuration, Aufbau principle, and N plus L rule. Okay. So before going to discussing about these three topics, so in the previous class already we discussed about quantum numbers. So let me explain with one example about quantum numbers. So here I wrote already question. See here, write the 4 quantum numbers for the differentiating electron of sodium atom. Okay, so means we have to write the 4 quantum numbers for last electron of sodium atom. See here, so sodium atomic number is 11, already we know. So its electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, right? So last electron means 3s1 only. So we have to write the 4 quantum numbers for last electrons in the sodium atom. So 3s1, we have to write these 4 quantum numbers. Already we discussed the principal quantum number m, azimuthal quantum number or subsidiary quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. So we can say which is 3s1, which is like to see NLX. See here, so n value, what here? N value is 3. So the first quantum number is 3. Okay, what about L value? Already we discussed if subshell S means L value 0, subshell P means L value 1, subshell D means L value 2, subshell F means L value 3. So I already gave one table. So basing on that, here subshell is S. So L value is 0. Okay, this is a table we have to keep in our mind. So here subshell is S, so that's why L value 0. What about magnetic quantum number? Magnetic quantum number have total 12 plus 1 values ranging from minus L to plus L, including 0. So means magnetic quantum number have total 12 plus 1 values. Already we know the L value. What is the L value here? 2 into 0 plus 1, that is equal to 1. So here M value means M value not equal to 1. If M value 1, that is 0. If M value 3, those are minus 1, 0 plus 1. If M value 5, those are minus 2, minus 1, 0 plus 1 plus 2, like that. Here M value 1, then its value is 0. Next, spin of the electron. So S subshell having s orbital, it contains only one electron. 3s1 contains only one electron. So already we discussed in the quantum number, electrons have 2 spins. One is clockwise spin and another one is anti-clockwise spin. So here only one electron is there. We can write the spin of the electron plus half. Plus half represents if the spin of the electron in clockwise direction, we are writing plus half. So this is about 4 quantum numbers of sodium. Like this we can write the 8th electron of oxygen, 7th electron of nitrogen. We can write like this only. Okay, n value 3, here subshell is S, that's why L value I wrote 0. Here M value, how can I write? M have magnetic quantum number have 12 plus 1 values. So I substituted L value, I got 1. E means here M value not equal to 1. 1 means 0. So S value, spin of the electron, here only one electron is there. So that's why it have only one spin. It may be plus half, minus half, but regularly we are taking plus half. So this is about 4 quantum numbers of sodium. Okay. Next we are going to discussing about Aufbau principle. Okay, Aufbau principle. So Aufbau principle, Hund's rule,
Next, Pauli's exclusion principle. These are the three important definitions in atomic structure. See here, Aufbau principle. Aufbau principle. So Aufbau principle means, already we know electrons are filling in the atomic orbitals. Then they are filling in the atomic orbitals. They are following increasing order of their energy level. Means lowest energetic orbitals are filled first. Okay. When the electrons are filling in the atomic orbitals, they are following increasing order of their energy level. Means they are filling the electrons are filling in the orbitals, increasing order of their energy levels. Means lowest energetic orbitals are filled first. For example, if you see 1s, 2s, 3s, 4s, okay, these are all of the atomic orbitals. So 1s belongs to K shell, 2s and 2s 2p belongs to L shell, 3s 3p. Okay, these are all M shell. If you take any two atomic orbitals, 1s and 2s, 1s and 2s, 1s and 2s. So here 1s is the lowest energetic orbital than 2s orbital. That's why electrons are filled first in only lowest energetic orbitals. So here the filling of electrons in the atomic orbitals in a energy increasing order. Means here 1s which is greater than 2s, 2s which is see here 1s is less than 2s, 2s is less than 2p, 2p is less than 3s, 3s is less than 3p. సో అంటే ఇక్కడ 1s కంటే 2p పెద్దది కాబట్టి ఫస్ట్ 1s ఫిల్ అయిన తర్వాత 2p ఫిల్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ 2p అనేది 2s అనేది 2p కంటే చిన్నది కాబట్టి 2s ఫిల్ అయిన తర్వాత 2p అలా అనమాట, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ atom, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ తీసుకోండి, కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ 6. సో ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2, 2s2, 2p2. చూడండి ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ 1sలోకి వెళ్తున్నాయి, ఎందుకు 2s2, 2p ఎందుకు ఫస్ట్ ఫిల్ అవ్వట్లేదు అంటే కారణం 1s atomic orbital which is lower energetic than 2s atomic orbital. Here also 2s atomic orbital energy, 2s atomic orbital energy which is less than 2p atomic orbital. సో ఇక్కడ మనం ఈ సింబల్ వచ్చొచ్చు, ఇదేంటంటే 1s less than 2s less than 2p like that. So I hope you have understood about this Aufbau principle. Aufbau principle అంటే ఏం లేదండి, ఎలక్ట్రాన్స్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్లో ఫిల్ అయ్యేటప్పుడు ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అంటే లోయెస్ట్ ఎనర్జీ నుంచి హైయెస్ట్ ఎనర్జీ ఆర్బిటల్స్లో ఫిల్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే తక్కువ ఎనర్జీ ఉన్న ఆర్బిటల్స్లో ఫస్ట్ ఫిల్ అయ్యి తర్వాత ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్న అటామిక్ ఆర్బిటల్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి చూస్తే ఇది మాయిలర్ చార్ట్. This is Euler chart. So basing on this we can know the filling of how the atomic orbitals filling the electrons. So చూడండి ఇక్కడ 1s is the అంటే ఇక్కడ మనం ఇలా తీసుకుంటే n equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే మెయిన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. తర్వాత ఇలా తీసుకుంటే సబ్ షెల్స్ l equal to 0, l equal to 1, l equal to 2, l equal to 3. సో ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనే 1s అటామిక్ ఆర్బిటల్ ఫిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 2s అనే అటామిక్ ఆర్బిటల్ ఫిల్ అవుతుంది అనమాట. సో 2s ఫిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ 2p నుంచి మళ్ళీ 3s ఫిల్ అయింది, 3s ఫిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 3p లైక్ దిస్, 4s ఆఫ్టర్ 3d, దెన్ ఆఫ్టర్ 5s ఆఫ్టర్ 4d, ఓకే, 6s ఆఫ్టర్ 4f like this. So like this means lowest energetic orbitals are filled first. Okay, that is Aufbau principles. That is about Aufbau principle.
Next, in this only one concept is there, n plus L rule. N plus L rule. So n plus L rule. So for example, మనకి ఇక్కడ మనం 2s 2p అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఈ రెండిట్లో ఏది విచ్ వన్ ఈస్ హయ్యర్ ఎనర్జెటిక్ ఆర్బిటల్, హౌ వి నో? సో బేసింగ్ ఆన్ దిస్ n plus L rule we can find which one is higher energetic atomic orbital. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే n వాల్యూ ఎంత అంటే 2, n వాల్యూ 2. మరి s అంటే మనం ఇందాక జస్ట్ ఒక టేబుల్ రాసుకున్నాం కదా. సో సబ్షెల్ s అయితే L వాల్యూ 0, సబ్షెల్ p అయితే L వాల్యూ 1, సబ్షెల్ d అయితే L వాల్యూ 2 ఇలా రాస్తున్నాం. సో సబ్షెల్ s కాబట్టి L వాల్యూ 0. ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు 2, సబ్షెల్ L వాల్యూ సబ్షెల్ p అయితే L వాల్యూ 1 అన్నమాట. సో n ప్లస్ L ఫార్ములా అప్లై చేస్తే n ప్లస్ L అంటే యాడ్ చేయాలన్నమాట, రెండు యాడ్ చేయాలి. 2 ప్లస్ 0 how much? 2. Here 2 plus 1 how much? 3. So n plus L value n plus L value for which is more? For 2p. So from that what we can understand? 2p is more higher energetic orbital than 2s. Okay, 2p is more higher energetic orbital than 2s. So this is about n plus L. Okay, this is about n plus L. So